Hello everyone, my name is Rajsingh Ramanjulu. I am the great grandson of Josiah Madala Ramanjulu, and thanks to Sister David Pallapu, I have come to know about her great work and her ministry and the book she has written and the great work she has done in explaining each song and briefly the life of each author. And I'm very glad for her work and see it as a great blessing for today's generation and the generation for tomorrow, and for us to carry on the great legacy of our Andhra Kristava Kirtanlu. So with that, I would like to expand a little bit on some details about my great-grandfather, which I have come to know. He was a very prompt man. He was also a Greek teacher, as I came to know through some of his students when I was attending Lord Star Baptist Church in Nellore, Andhra Pradesh. He was also a church planter, and he was very strict on his timings. For instance, if dinner was to be served at 7:30, I believe, or 7, he expected it to be served no matter where he was. And if dinner was not ready at that time, he would go ahead and leave. And when it came to the rickshaw individual, he had a set price for the rickshaw individual, regardless of whatever year it was, regardless of whether it was more or less. He paid the same amount. The rickshaw man may be yelling at him, and he would just walk off and ignore the man, with paying no heed to what he had to say. He worked on his commentaries early in the morning, and that is what he did. After his wife had passed away, he spent much time on his commentaries. He had some of his grandchildren proofread, some of his students proofread, and much of that came from his own pocket. My father informed me that he would go to the publishing site, and with his few coins he had in his pocket, he would pay for publishing, modification, editing of his book. He also wrote various hymns that we know. I believe I Surrender All Nasamasam was influenced by the the sickness of one of his children, Violet, who was very sick. And while she was sick in bed, maybe near death, he had translated that song to the language. He also wrote Chodaburda. I'm not sure as to what influenced him to do that, but I do recall, or heard rather, that he loved music. But due to his position in society, that was not well known. He would at times even visit the cinema or listen to maybe old songs, Ghantasala, etc. Late at night. And from that he would be inspired as per Ragam, Talam, Pallavi, etc. He was a unique individual in that he paid he had more passion for his ministry than anything else. Even when it came to his family, ministry was the most important thing. Death did not bother him. Even many of his children passed before him, and even then that did not bother him, nor swayed him, nor dismayed him in his work. He carried on and continued with his work. He loved children. He adopted many children. He took care of them, especially girls. But one that I do know is Prakasham, who was his first child, and that was his adopted son, was his first child, Prakasham, and many of his descendants are in America and here in India, and many girls. And later on in life, he adopted many girls, and he treated them as his own. Even in family pictures, he would argue to make sure that they were in family pictures, the girls whom he adopted and the various children that he sponsored throughout his adult life. He planted many churches, some of which we do not know where they are. Telugu Samavesam, he was the founder or one of the co-founders of that. And in time where he thought it was self-sufficient, he left that. He enjoyed going to America, but as you may know, that he studied in Eastern Theological Seminary, which is now called Palmer University. His father was a Brahmin, and
had a great love for the Telugu language. My great-grandfather, Josiah, didn't get along well with many missionaries. He was very strict to certain values that he had, and even at times, if he had disagreed with somebody, he made it very obvious. He was not hesitant to correct pastors after their sermons if he felt that they did not teach well or preach well. But then again, he may have done that because most of them may have been his students. So those are some small details I would like to share about him. My father will now speak after me and share some information he knows about his great-grandfather, from which he recollects from his childhood. These are some things that I know, hearing from some relatives, and now being in India, I heard some things from his students that are in their 70s and 80s, and hence I conveyed some information that I know. And more information you can find out in Akka's dear book. I thank you, and I thank her son especially, through his singing, through his videos, and his zeal to capture the proper ragam and the dhun of each song via YouTube. I communicated through him, and after establishing a great relationship with him, I was introduced to his parents and my dear sister Akka, who has diligently taken the effort to do this great work in her book. I encourage all of you and everyone to please read her book, take a look at it, and may you find it as a blessing to you and your life. Thank you very much. My father, Peter Paul Mandila Ramanjulu, son of Richard, son of Josiah Ramanjulu, will now expound on whatever I may have missed. Thank you. అందరికీ నా నమస్కారము. నేను రెవరెండ్ ఎంజే రామాంజులు గారి మూడవ కొడుకు రిచర్డ్ రామాంజులు గారి కొడుకుని. నా పేరు పీటర్ పాలు. నేను మా తాతయ్య గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాను. మా తాతయ్య గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. అతను పాస్టరు, తర్వాత అతను మిషనరీలో పనిచేశాడు, కామెంటరీస్ రాసినాడు, కొన్ని పాటలు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాడు. అది అందరికీ మీకు తెలిసిన విషయమే. నేను నా ఒక్క చిన్నప్పుడు ఆయనతో ఉన్న మెమరీస్ గురించి మీకు కొన్ని చెప్పాలనుకున్నాను. ఆయన చాలా పంక్చువల్ మనిషి. రోజు 5 గంటలకు లేచేవాడు. లేచి మన కామెంటరీస్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుండేవాడు. తర్వాత అతను వెరీ క్లీన్ పర్సను. తర్వాత అతను సొంతంగా అన్ని పనులు చేసుకునేవాడు. నాకు ఆయనతో సంబంధం ఏంటంటే, నేను ఆయనకి బైబిల్ ట్రాన్స్లేట్లో ప్రూఫ్ రీడ్ చేయడానికి సహాయం చేసేవాడిని. దాని తర్వాత అప్పుడప్పుడు రిక్షాలో మార్కెట్కి పోయేవాళ్ళము, మాట్లాడుకునేవాళ్ళము. తర్వాత ఆయనకి చిన్న ప్రాబ్లం ఉండేది. ఒక కన్నుతోనే 40 సంవత్సరాల పైన దాకా బతికాడు. ఒక కన్నుతోనే కొంచెం కష్టపడేవాడు. కానీ ఎవరైనా పక్క నుంచి వస్తే ఎవరురా నువ్వు అని అనేవాడు. నేను పొలాను వాడిని అని అంటే, ఓహో నువ్వు వాడి కొడుకువా, అట్లా మాట్లాడేవాడు అనమాట. కానీ చాలా ఆయన పని ఆయన చేసుకునేవాడు. ఒంటరిగా 40 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. నేను ప్రతిరోజు వెళ్ళి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసేవాడిని. అతను ఫుడ్ తినడం కానీ, 7 గంటలకి డిన్నర్ తినడము, 5 గంటలకు లేవడము, 6 గంటలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడము, మధ్యాహ్నం 1 గంట పడుకోవడము, అన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమగా చూశాడు. కానీ చనిపోక ముందు 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత మా అమ్మ దగ్గర వచ్చి ఉన్నాడు. మా అమ్మ నాయన అతన్ని చూసుకున్నారు. కానీ ఆయన ఎప్పుడు ఇండివిజువల్గా సొంతంగా బతకడం, సొంతంగా పనులు చేసుకోవడం ఆఖరి వరకు చేశాడు. ఎక్సెప్ట్ లాస్ట్ 3 years వరకు. అదేను ఇంకొకటి ఏంటంటే, మందులు తీసుకునేవాడు కాదు. ఏం మందులు వచ్చినా తీసుకోలేదు. లాస్ట్ వరకు కూడా, ఆఖరి దినాల్లో కూడా క్యాండీయే తినేవాడు. ఎప్పుడన్నా మందు అంటే మేము క్యాండీ ఇచ్చేవాళ్ళం. ఎందుకంటే అది మందు అని చెప్పి లాస్ట్ 3 years అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళము. ఎందుకంటే అతనికి మందులు వేసుకోవడం ఇష్టం లేదు. ఏం జబ్బులు లేకుండా. అంతకన్నా నాకు ఎక్కువ గుర్తు లేదు. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉంటాను. 78లో అమెరికాకు వచ్చాను. మా తాతయ్య చనిపోయినప్పుడు నేను అక్కడ లేను. కాదంటే నా పరిచయం అంతా నేను 10-11 సంవత్సరాల తర్వాత నుంచి నేను 18 సంవత్సరాలకు ఉన్నాను. అప్పటి వరకు 17-18 సంవత్సరాల వరకు కొంచెం గుర్తుంది. అతను మేము కింద ఉండేవాళ్ళము. మా ఇంటి పైన మా తాతయ్య ఉండేవాడు.
మా అమ్మ నాయన అక్కడ లేకుండే ఒక 3-4 నెలలు మమ్మల్ని అందరినీ బాగా చూసుకున్నాడు. మా ఇంట్లో ఫుడ్ విషయం కానీ, రేషన్ విషయం కానీ అన్నీ చూసి మమ్మల్ని చాలా జాగ్రత్తగా, మా అమ్మ నాయన వచ్చే వరకు ప్రతి విషయంలో మా కొరకు చాలా కేర్ తీసుకునేవాడు. అంతకన్నా ఇంకా ఎక్కువ మెమరీస్ ఏమి లేవు. ఇంకొకటి చెప్పవలసింది ఏంటంటే, అతనికి ప్రసంగం చేసేటప్పుడు కానీ, మనుషులు కానీ బైబిల్ తీసుకోకుండా వస్తే చర్చికి చాలా ఇష్టపడేవాడు కాదు ఆయన. ఎందుకంటే ప్రసంగం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు క్రాస్ రెఫరెన్స్ ఎక్కువ చేస్తుండేవాడు. అది క్రాస్ రెఫరెన్స్ అంటే ఆ చాప్టర్స్ ఇక్కడ తిప్పడం అక్కడ తిప్పడం. ఆయన అనేవాడు, ప్రసంగం చేసేవాడు నాకు బైబిల్ పేజీలు తిప్పుతున్నట్టు శబ్దం రావాలనేవాడు. అది ఎప్పుడు చెప్పేవాడు. అది నాకు చాలా గుర్తుంది. అందరికీ నమస్కారము. థ్యాంక్ యూ. ఇది చిన్న మెసేజ్ మీకు ఇద్దాం అనుకున్నాను, ఇచ్చాను. థ్యాంక్స్.